Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Jai Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jayam Vishnupad Paramahansa Parvradikacharya Stata Satashi Srimad Abhai Charanarinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki ISKCON BBT Pratishtata Acharya Srila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Prem Sikaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Shri Shri Radha Krishna Gop Gopinath Shyama Kunda Radha Kund Giri Govardhan Ki Shri Vrindavan Dham Ki Shri Mayapurna Vadip Dham Ki Shri Jagannath Puri Dham Ki Ganga Mai Ki Jamuna Mai Ki Bhakti Devi Ki Tulsi Maharani Ki Samaveta Bhakta Vrinda Ki
Harinam Sankirtan Yagya Ki Nitai Gaur Premanandi Slava Sabrosam Saprednim Slava Sabrosam Saprednim Slava Sabrosam Saprednim Slava Shishi Guru Ishi Garangi. Прабху. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Gopi Jana Balaba Girivaradhari Jaya Gopi Jana Balaba Girivaradhari Jaya Gopi Jana Balaba Girivaradhari Jaya Gopi Jana Balaba Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Banachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Banachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Banachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Banachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama
Jayam Vishnupad Paramahansa Parajagacharya Statara Sadasri Srimad Abhay Charanavinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki ISKCON BBT Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Anantakoti Vaishnava Vrinda Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Prem Sikaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Ki Shri Shri Radha Krishna Gopinath Shama Kunda Radha Kund Giri Govardhan Ki Shri Vrindavan Dham Ki Shri Mayapur Navadip Dham Ki Shri Jagannath Puri Dham Ki Ganga Mai Ki Jamuna Mai Ki Bhakti Devi Ki Tulsi Maharani Ki Samaveta Bhakta Vrinda Ki Nitai Gora Premanandi Slava Sabravsim Saprednam Slava Sabravsim Saprednam Slava Sabravsim Saprednam Slava Shri Shri Guru Shri Varani Вас есть Бхагавата? Yes, I mean, Bob says three, где-то 25, глава 25. На втором этаже какая третья часть? 3.25. 3.25 это... На английском? Это вторая часть третьей по-русски, да? Только две части, да? Три. О, три? А, скорее всего, третья это было. Третья часть. Третья часть. Когда Ламу не отрекается от мира? Да. 3.25? 3.25. Глава 25, да. Третья песня. 25 глава. Скажи, точно какой стих. Окей. 3.25-23. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Madashraya Katam Rishta. Madashraya Katavishta. Shrinvanti Katayanti Cha. Shrivanti Katayanti Cha. Tapanti Vividastapa. Tapanti Vividastapa. Naitan Madgata Chetasa. Naitan Madgata Chetasa. Madashraya Katam Rishta. Madashraya Katavishta. Shrinvanti Katayanti Cha. Shrinvanti Katayanti Cha. Tapanti Vividastapa. Tapanti Vividastapa. Naitan Madgata Chetasa. 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 Naitan Madgata C
Madashraya katam rishta Shinvanti kathayanti cha Tapanti vividastapa Naitam madgata chetasaha Madashraya katham rishta Madashraya katham rishta Shrinvanti kathayanti cha Shinvanti kathayanti cha Tapanti vividhastapa Tapanti vividhastapa Naitam madgata chetasa. Naitam madgata chetasa. Okay. Mataji. Madashraya katham rishta Madashraya katham rishta Shravanti kathayanti cha Shinvanti kathayanti cha Tapanti vividhastapa Tapanti vividhastapa Nitam madgata chetasaha. Naitam madgata chetasaha. Okay. Very Постоянно слушая повествование обо мне, Верховной Личности Бога, и прославляя меня, садху не испытывает материальных страданий, ибо его ум всегда занят мыслями о моих играх и деяниях. Комментарий. Материальная жизнь исполнена бесчисленных страданий. Нам причиняет страдания наше тело, ум, другие живые существа и природные явления. Садху, однако, не обращает на них никакого внимания, потому что постоянно думает о Кришне. Он всегда погружен в сознание Кришны и потому не может говорить ни о чем другом, кроме деяний Господа. Так Махараджа Амбариша никогда не говорил ни о чем, кроме игр Кришны. Вачаси Вайкунтха Гунарна Варна Те, пропущен. Vachamsi Vaikunta Gunana Varnane. Каждое его слово было хвалой Bhagavatam. Бхагаватам 9.4.18. Каждое его слово было хвалой Всевышнему. Обусловленные души, забывшие о деяниях Господа, постоянно пребывают в тревоге и обречены на бесконечные муки и страдания. Но преданные, чей ум постоянно занят мыслями о деяниях Господа, забывают обо всех неудобствах материальной жизни. Mad ashraya katam rishta shrinvanti kathayanti cha tapanti vividastapa naitam madgata chetasa. Постоянно слушая повествование обо мне, Верховной Личности Бога, прославляя меня, садху не испытывает материальных страданий, ибо его ум всегда занят мыслями о моих играх и деяниях. So here, Lord Kapila Dev is instructing his mother, Devahuti. Здесь Господь Капиладев дает наставление своей матери Девахути. This is chapter, what's it called? Glories of Devotional Service? Correct? Глава называется как? Величие преданного служения. So glories of Devotional Service. So he's explaining how to practice devotional service. Он здесь объясняет, как практиковать преданное служение. So the devotees should regularly hear about Krishna Преданные должны регулярно слушать о Кришне, and about Krishna's incarnations, об экспансиях Кришны, Krishna's devotees, о преданных Кришны, Krishna's pastimes. об играх Кришны. These are the subject matters of the Srimad Bhagavatam. Это темы, которые раскрываются в Шримад Бхагаватам. And one should regularly, constantly chant the holy names of the Lord. И человек должен регулярно и постоянно воспевать святые имена Господа. In Kirtan and also in Japa. Как в Киртане, так и в Джапе. So these activities are spiritual activities. Эти виды деятельности являются духовными видами деятельности. The holy name of the Lord is a spiritual sound vibration.
Святое имя Господа является духовной вибрацией. Is not under any circumstances to be considered as material sound vibration. И ни при каких обстоятельствах не нужно считать, что это материальные вибрации. If we chant door, door, floor, floor, it will not have any spiritual effect. Если мы будем повторять дверь, дверь, пол, пол, то никакого духовного эффекта не будет. But the chanting of the Mahamantra and other names of Krishna has a very powerful spiritual effect. Но если мы повторяем Махамантру или другие имена Господа, то это оказывает духовный эффект на нас. It awakens the soul from the slumber of material existence. Эти звуки пробуждают душу от сна материального существования. It enlivens the soul. Они воодушевляют душу. As Lord Chaitanya explains in his Shikshastakam prayers, Как Господь Чайтанья объясняет в своих молитвах Шикшаштака, Chaito Darpanam Arjanam Bhavamaha Devagni Nivapan Vapanam Shreya Kayava Chandrikavataranam Vidyavadu Jivanam Anandam Buddhivardhanam Pratipatam Purnamritasvadanam Sarvatma Snapanam Param Vijayate Sri Krishna Sankirtanam. Glory to the Sri Krishna Sankirtan, which cleanses the heart of all the dust accumulated for years together. Слава Шри Кришна Санкиртанам, которая очищает сердце от материальной пыли, накопившейся за многие годы. It is the life of all transcendental knowledge. Это жизнь всего трансцендентного знания. And it increases the ocean of transcendental bliss. И она увеличивает океан трансцендентного блаженства. And enables us to taste the nectar for which we are always anxious. И дает нам возможность почувствовать нектар, которого мы всегда жаждем. Nam nam akari bahuda nijasarva saktis tatrarpita niyamita smarane nakala etadrishi tava kripa bhagavan mamapi durdaivam idrisham ihajani nan raga. O my Lord, you have hundreds and millions of names like Krishna and Govinda. О мой Господь, у Тебя есть сотни и тысячи имен, таких как Кришна и Говинда. In these transcendental names you have invested all your transcendental energies. И в эти трансцендентные имена Ты вложил все свои трансцендентные энергии. There are not even hard and fast rules for chanting these names. Нет даже никаких строгих правил воспевания Твоих святых имен. But I am so unfortunate that I have no attraction for them. Но я настолько неудачлив, что у меня нет никакого влечения к ним. Of course, Lord Chaitanya, he had great attraction for chanting Krishna's name, but he's taking humble position. Конечно, у Господа Чайтаньи было огромное влечение к воспеванию святых имен, но здесь он принимает смиренную позицию. That to show how we should be thinking. Для того, чтобы показать нам тот образ жизни, мысли, который должен быть у нас. We should not be thinking I'm advanced chanter of the holy names. Мы не должны думать, что я продвинутый воспеватель святых имен. But rather I'm a neophyte chanter of the holy names. Но вместо этого мы должны думать, я неофит в воспевании святого имени. My chanting is far from perfect. Мое воспевание далеко от совершенства. There are so many ways in which I should improve my chanting. Есть много разных способов, с помощью которых я должен улучшить мое воспевание. I should always try to be more attentive in my chanting. Я всегда должен быть более внимательным в воспевании. And avoid the offenses in chanting. И избегать оскорблений при воспевании. But in any case, we should go on chanting. Но в любом случае нам нужно продолжать повторять святые имена. On a regular basis every day. Регулярно, каждый день. And both in kirtan and japa. Как в киртане, так и во время джапы. Kirtan is very powerful because kirtan is performed loudly also in the association of other devotees.
Киртан является очень могущественным средством, потому что он исполняется громко и вместе с другими преданными. It's said in the Nectar of Devotion that when in the Arctic devotees are clapping, that birds of sinful activities fly away. В нектаре преданности говорится, что когда во время арати преданные хлопают в ладоши, то птицы грехов, они улетают. So this is the recommended means for purifying our consciousness. Это рекомендованное средство для того, чтобы очистить наше сознание. In the material world, our consciousness becomes filled up with so many thoughts of temporary enjoyment. В материальном мире наше сознание наполняется мыслями о различных временных удовольствиях. How to create comfortable living situation for ourselves. Мысли о том, как создать комфортные условия для того, чтобы в них жить. And enjoy the senses as much as possible. Как удовлетворить чувства настолько, насколько это возможно. This is the tendency. Вот такая тенденция существует. And how to increase facilities for ourselves and for our family members. Как улучшить условия для себя, для своей семьи. Of course, it's a duty to help others, to serve others. It is our duty also to help and serve others. Конечно, нашей обязанностью является помогать другим и служить другим. But we should do it on the basis of Krishna consciousness. Но мы должны это делать на основе сознания Кришны. Keeping the Krishna in the center by regular hearing and chanting. Мы должны всегда держать Кришну в центре посредством регулярного повторения и слушания о Кришне. And by the association of devotees. И при этом общаясь с преданными. And also by worshipping the deity of the Lord. И посредством того, что мы поклоняемся Божеству Господа. These are the devotional activities that Lord Chaitanya stressed the most. Это виды преданного служения, которые Чайтанья Махапрабху обращал на них особое внимание. He described 64 aspects of devotional service. Он описывает 64 аспекта преданного служения. But he stressed the 5. Но из них он выделяет 5. Sadhu Sangha Nama Kirtan Bhagavat Shravan Maturava Sri Murtira Shradaya Sevan. So that is to say, association of devotees chanting the holy names, hearing the Bhagavatam. Это означает общение с преданными, воспевание святых имен, слушание Бхагаватам. Residing in a holy place. Проживание в святом месте. And or visiting holy place also. Или посещение святого места. And worshipping the deities with devotion. И поклонение божеству с преданностью. Also Prahlad Maharaj, he has explained 9 important aspects of bhakti. Также Прабхавада Махарадж объясняет 9 важных аспектов бхакти. Hearing, chanting, remembering the Lord. Слушание, воспевание, памятование о Господе. Serving the lotus feet of the Lord. Поклонение, служение лотосным стопам Господа. Offering prayers to the Lord. Предложение молитв Господу. Being a servant of the Lord. Быть слугой Господа. Offering puja to the Lord. Предлагать пуджу Господу. Befriending the Lord. Быть другом Господа. And fully surrendering to the Lord. И полностью полное предание Господу. And there are examples of devotees who attained perfection. И есть примеры преданных, которые достигли совершенства. By following different aspects. Посредством того, что они следовали определенным аспектам. Parikshit Maharaj attained perfection just by hearing. Например, Парикшит Махарадж, он достиг совершенства через слушание. And Sukadeva Goswami just by glorifying the Lord, chanting. Шукадева Госвами достиг совершенства, прославляя Господа.
Prahlad Maharaj by remembering the Lord, Прабхавишну Махарадж через памятование о Господе, Akrura by offering prayers, Акрура через предложение молитв, Lakshmi by serving the lotus feet of the Lord, Лакшми достигла совершенства, служа лотосным стопам Hanuman Господа, by being a perfect servant of the Lord, Хануман через то, что он был идеальным слугой Господа, Prithu Maharaj by worshipping the Lord, Приту Махарадж служил Господу, Arjuna by befriending the Lord, Арджуна был другом Господа, and Bali Maharaj by surrendering himself fully to the Lord. Бали Махарадж полностью предался Господу. But it's very difficult for us in the modern age to focus just on one aspect of bhakti. Но в наш век Кали для нас очень сложно сконцентрироваться на каком-то одном аспекте бхакти. So it's said that Ambrish Maharaj, he engaged in all these activities simultaneously. Говорится, что Амбариша Махарадж, он выполнял все эти виды деятельности одновременно. So that's a more practical example for us И для нас это более практический пример. to engage in varieties of activities of Krishna consciousness. Мы должны исполнять разные виды деятельности сознания Кришны. It's explained in the Bhagavatam, the story of Ambrish Maharaj. В Бхагаватам есть история Амбариша Махараджа. So Savai Mana Krishna Padaravindayor Vachamsi Vaikuntha Gunana Varnane Karo Harer Mandir Marjanadi Shru Chakar Sata. I can't remember exactly. But anyway, meaning is he engaged his mind in remembering the Lord. Перевод этого стиха, он занял свой ум памятованием о Господе. He engaged his speech to glorify the Lord. Свою речь в прославлении Господа. He engaged his arms to clean the temple of the Lord. Свои руки в мытье храма для Господа. And his ears to hear the glories of the Lord. Своими ушами он слушал славу о Господе. And Mukundalingalaya Darshani Drishotadbrittigatra Sparsengi Sangaman. He engaged his eyes to see the beautiful deity of the Lord. Он занял свои глаза тем, что он созерцал прекрасное божество Господа. And his body to embrace the devotees. Свое тело он занял тем, что обнимал других преданных. And his sense of smell to smell the flowers offered to the Lord. И нос свой занял тем, что он нюхал цветы, которые были предложены Господу. His tongue to taste the tulsi leaves offered to the Lord. Свой язык он занял в том, что пробовал листья туласи, которые были предложены Господу. And his legs to walk to the temples and the holy places of the Lord. Своими ногами он ходил в храм Господа или совершал паломничество в святые места. And his desires to satisfy the desires of the Lord. Свои желания он занял в том, тем, что удовлетворял желания Господа. And in this way he was always absorbed in the service of the Lord, always Krishna conscious. Таким образом, он был всегда полностью погружен в служение Господу, всегда был сознающим Кришну. So it's a nice example Для for нас us. это очень замечательный пример. And Prabhupada has given us a very wonderful society, И Шрила Прабхупада дал нам прекрасное общество, a society which gives opportunity for human beings to engage in varieties of devotional service. Это общество, которое дает людям возможность вовлечься в преданное служение, в различные виды преданного служения Господу. To be able to have the association of serious devotees. Это общество организовано для того, чтобы дать нам возможность иметь общение с серьезными преданными. To be able to participate in
wonderful kirtans. чтобы мы могли участвовать в замечательных киртанах. He's given so many books so that we can hear the glories of Krishna and his devotees. Он дал нам так много замечательных книг, чтобы у нас была возможность слушать о славе Господа и Его преданных. Many beautiful temples and deities, Много замечательных красивых храмов и божеств, so devotees can engage in puja. чтобы преданные могли исполнять пуджу. Also big temples and guest houses in the holy dams so that devotees can go and get purification at the holy dams. Также он обеспечил то, что в святых дхамах у нас есть большие прекрасные храмы и гостиницы, чтобы преданные со всего мира приезжали и жили в святой дхаме. Many kinds of festivals Организовал очень много фестивалей, like Rath Yatras, Janmastamis, etc., например, Радха-ятра, Джанмаштами и другие. which are very pleasing to participate in. И эти все мероприятия, они очень приятные для всех, кто там присутствует. Very nice prasadam Очень замечательный просад in the temples and cafes and restaurants. в храмах, в ресторанах, кафе. The Prabhupada said like that. He said people like to go to different restaurants and eat different kinds of food. Шрила Прабхупада говорил, люди любят ходить в различные рестораны и пробовать различную пищу. They like to go to dances, Они также любят ходить на танцы, sing and dance, петь, танцевать. and they like to go to different social functions to meet their relatives and friends. Также им нравится ходить на различные мероприятия, встречаться с друзьями, родственниками. So in the same way in Krishna consciousness we have nice restaurants and nice prasadam at the temples. И подобным же образом у нас в сознании Кришны есть различные рестораны, кафе, есть возможность встречаться с друзьями. We can dance and sing in the kirtan. Мы можем танцевать, петь в киртане. So all the different kind of activities are there, but in a Krishna conscious way. Таким образом, здесь присутствуют различные виды деятельности, но все это в сознании Кришны. So the more one absorbs oneself in Krishna consciousness, then the less one will be troubled by the miseries of material existence. И чем больше человек займет себя в сознании Кришны, тем меньше он будет ощущать невзгоды материальной жизни. As we know, there are various kinds of miseries of material existence. Как мы все знаем, есть различные виды несчастья в материальном мире. We are struggling with material energy, Мы боремся с материальной энергией, struggling to maintain the body, to maintain our family members. мы должны тяжело трудиться, чтобы содержать себя, содержать свою семью. We get sick and we have quarrels with one another. Бывает, что мы болеем, бывает, что мы ссоримся друг с другом. Sometimes serious wars. Иногда происходят войны. There's danger at every step, it's said, in the material world. Как говорится, здесь, в материальном мире, опасность подстерегает нас на каждом шагу. So if someone is too much absorbed on the material platform, then he may suffer a lot. Поэтому, если кто-то очень сильно поглощен материальным миром, материальной платформой, то он страдает очень сильно. But by serious practice of Krishna consciousness, the soul is nourished. Но если человек будет серьезно поглощен практикой сознания Кришны, то его душа получает питание. A materialist, he is not nourishing the soul. Материалисты, они не питают свою душу. Prabhupada compared to a lady who has a bird in a golden cage, and she's always polishing the cage but neglecting the bird. Прабхупада сравнивает эту ситуацию с тем, как женщина, она держит птицу в золотой клетке, и вместо того, чтобы кормить птицу, она постоянно ухаживает только за клеткой. So therefore the bird becomes very weak and sick. Поэтому птица ослабевает и заболевает. So that is a position of
persons in material consciousness. Это положение, которое занимают люди с материальным сознанием. So, by cultivating Krishna consciousness, the soul becomes enlivened and nourished. Благодаря развитию сознания Кришны душа получает вдохновение, воодушевление и питание. And consequently, a person, he is less troubled or even not at all troubled by the miseries of material existence. И в результате этого человек, он либо менее беспокоен, либо совершенно не беспокоится о несчастье, которое происходит в материальном мире. Not to say that a devotee should be neglectful of material duties. Это не означает, что преданный должен пренебрегать своими материальными обязанностями. One should be dutiful Человек должен исполнять свои обязанности. at his work, in his family affairs, etc. Работа, семья и так далее. But he should do it in a Krishna conscious way, Но он должен выполнять все это в сознании Кришны. and then he'll be very properly situated. Тогда он будет находиться в правильном положении. But the essence of it is to hear and chant about Krishna on a regular basis in the association of devotees. Но суть этого в том, что человек должен слушать и повторять славу о Господе в обществе преданных. Okay, Hare Krishna. Any question or comment? Есть вопросы или комментарии? Что касается внимательного воспевания святого имени. Иногда можно слышать, что, например, от скорости воспевания зависит внимательность. At? От speed of chanting. В то же время Господь Чайтанья, Он говорил, что мы можем постоянно воспевать, если мы в смиренном состоянии находимся. Трината Писа Ничината Писа Хишнана. То есть, казалось бы, два разных подхода к решению вот этой проблемы воспевания, в развитии вкуса. То есть скорость и внутреннее качество, то есть развитие качеств преданных. Вот. Как, вопрос в том, что действительно ли наше очищение зависит от того, что мы, допустим, быстрее будем воспевать. Быстрее, не то чтобы быстро совсем, не в ускорении своей, то есть чтобы там не разбирать слова, а именно то, что медленно, наверное, или быстро, в этом вопрос, да? Какая скорость, приемлемая скорость в чтении джапы? Preeminent means? Like suitable. Suitable speed. Yeah, the suitable speed, so one should be attentive, he should be able to hear the mantra clearly. Приемлемая скорость — это когда человек может быть внимательным и при этом внятно произносить слова. Shouldn't be trying to go so fast that he can't he can't pronounce properly or he can't hear properly. Не нужно пытаться ускорять свою скорость, при этом человек не может слушать и человек не может внятно произносить слова. Better a little bit slower, but attentive. Может быть, немножко следует притормозить, но при этом человек будет более внимательным. And developing good qualities should occur by steady practice of Krishna consciousness in the association of devotees. Развитие хороших качеств происходит благодаря тому, что человек развивает свое преданное служение в обществе преданных. Радж, а вы в конце 89-х, где-то в конце 80-х годов приезжали в Ижевск. И тогда, помню, как-то мы с мужем пришли первый раз и прошлись по центральной площади, ДК «Металлург», и воспевали Харе Кришна, и там целый зал был, мы хлопали, тогда первый раз пришли.
Хоть вроде как бы было такое, я первый раз соприкоснулась с вашей джапой. Ощутила такую радость, потом только позже, в 2000 году, где-то в 2001 году подошли. Hare Krishna. Скажите, пожалуйста, как улучшить внимание во время джапы? Как получить? Well, как улучшить это? I think try to chant in a place where there's no distraction. Нужно попытаться воспевать в таком месте, где нет того, что вас отвлекали. And try to put the time aside so that you're not in a rush. Выделить для этого специальное время, чтобы не нужно было никуда торопиться. Give a period of time every day for chanting when that is the important activity. That you're not distracted by other activities. То есть нужно каждый день выделять специальное время для джапы, чтобы в это время не беспокоиться ни о каких других видах деятельности. That will help you. Это очень нам поможет. Что делать с умом? Well, we have to, tolerate sometimes. Иногда просто приходится терпеть его. Not pay too much attention to the mind. И не слишком сильно обращать на него внимание. And not get too disturbed if the mind wanders sometimes. И не слишком расстраиваться, если ум иногда куда-то убегает. Just continue practicing, continue chanting as best you can. Просто продолжать практику, продолжать воспевание настолько хорошо, насколько это возможно. And with, more and more experience, you can concentrate better, hopefully. И чем больше у вас будет опыта, тем лучше вы сможете концентрироваться. Hopefully. Надеемся на это. But even if it's not 100% attentive, still keep chanting. Но даже если у вас не получается быть 100% внимательным, все равно продолжайте повторять. Mind is always, tends to flicker and jump here and there. У ума есть такая тенденция всегда прыгать с одного на другое, убегать. Very fast moving. Он движется очень быстро. And not easy to control. И очень сложно его контролировать. Keep chanting. Don't let the mind stop you from chanting. Просто продолжайте воспевание и не позволяйте уму остановить вас в воспевании. Могли бы прокомментировать одни слова Прабхупады. Я помню, Бхактивидьяна Госвами Махарадж в лекции однажды рассказывал, что один преданный обратился к Шриле Прабхупаде и сказал: Шрила Прабхупада, как мне контролировать ум во время джапы, контролировать и бороться с умом. И Шрила Прабхупада сказал: ты, говорит, воспеваешь святое имя, причем здесь ум? Говорит, слушаешь, произносишь и слушаешь, говорит, и все, говорит, причем здесь ум? Не могли бы это прокомментировать? Well, when you're chanting, the important thing is to focus on the chanting and hearing the chanting. Когда вы воспеваете, то самая важная вещь это то, что вы должны сконцентрироваться на том, что вы должны слушать и воспевать. So, we want to make the mind as peaceful as possible. Поэтому мы хотим сделать ум настолько умиротворенным, насколько это возможно. But, the mind has the tendency to distract us. У ума есть такая тенденция отвлекать нас. So, Prabhupada speaking from a position of a very experienced chanter. И Прабхупад говорит здесь с позиции того, что он очень опытный. He's able to fully concentrate on the transcendental sound vibration. И он умеет полностью сконцентрироваться на духовной звуковой вибрации. His mind is under control. Его ум
находится полностью под его контролем. So therefore he doesn't allow it to interfere and distract from chanting. Поэтому он не позволяет ему приходить и как-то его отвлекать. But you know, for those who are not so advanced, they may be struggling. Но для тех, у кого нет такого опыта, это очень сложно. No, they may be struggling. Для них это очень сложно и представляет большую проблему. Not exactly. Борьба. Barba, yeah, barba. Они баруют, Борются. борются. Ну, надо просто терпеть, продолжать, стараться сосредоточить свое внимание на трансцендентный звук святых имен. Окей, хорошо тогда. Спасибо вам. Харе Кришна. Грантарад Шримад Бхагаватам ки Джай. Шрила Прабхупада ки Джай. Самавета Bhaktivinoda ки Джай. Ниттай Гаур Преmanandi. Хари Харе Кришна. Его милость Прабхавишну Прабху ки джай. Все серьезно.
Я могу сейчас, если кто-то кого-то есть. Я уже много сангерас надо. Да? Да? Хочет приехать на ферму. Не, просто мне надо было срочно набираться. Как это не было. Я слышал там, я, к сожалению, когда я был в Омске, я заболел, и я не смог туда. Я слышал, в зависимости от того, какие отношения. желаю Can we ask question? Sometimes during program when sadhu distribute prasadam in deity room, the temple. In the temple? In the temple. Mm-hmm. Devotees take prasadam, eat before deities. It's normal. Well, maybe it's better to eat outside, but it's okay because strictly speaking, the deity room is just, you know, where the deities stay. In a Bengal, for example, mandir means only that where the deities are, and this other part is called Nat Mandir, is actually separate, you know, it's a temple, that Altarna is like a temple room. So it's okay. Prabhupada used to give out prasadam like that. I understand. Some devotees don't understand this question and they have, how to say, troubles in their minds. It's correct or not correct. Oh, Prabhupada used to give out prasadam like that in the temple room. Prabhupada did. Yeah, at the end of a Bhagavatam class, he would also give to the children, give to all the devotees. And okay, maybe technically it's better to go outside and eat it, but you know, when it refers to in the temple, it means in the deity room, really. You know. Thank you very much. Не, объяснил, что Прабхупада так делал во время программы, что технически говоря... В целом, при домашних божествах можно кушать или нет? It's better to close them, if, you know, if you're Лучше, in конечно, the, закрывать. yeah, if you're in the same room and you have the deity, it's better to close it when you're taking prasadam, as a general rule.